This right? conference will So now be resources recorded. is nothing but the number of EC2 instances that you want to create, right? It is up to you. But here there are few constraints which you have to take care before going ahead and building a network. So you should have an at least a minimum idea what is a count of EC2 instances that you want to maintain, right? A particular cloud లో మీ particular project కి approximate గా మీరు ఎన్ని new servers ని use చేస్తారు, and what is the type of environment you want to build in, right? So you have to have this overview before going ahead and creating a cloud, right? So here one of the important component is deciding the IP address range, right? So because if you are unnecessarily taking more number of IP addresses, you have to pay for it, right? So you have to decide it wisely. So what is the number of EC2 instances that you want to launch, right? So what is the count of that particular EC2 instances that you want to maintain for your infrastructure? A particular project working ki any resources or any EC2 instances వరకు మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. సో దానికి మనకు డిసైడ్ చేసేది, సో దిస్ పర్టికులర్ CIDR బ్లాక్ రేంజ్ అంటాం. సో CIDR బ్లాక్ రేంజ్ will define or decide the number of IP addresses that you want to use in your VPC. మీ VPC లో ఎన్ని న్యూ సర్వర్స్, ఎన్ని న్యూ ఎన్విరాన్మెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తారో ఫస్ట్ డిసైడ్ చేసుకొని, సో అకార్డింగ్లీ యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ work with your EC2 instances. That is what you have to decide before going ahead and working with any kind of virtual private cloud. First important section adi. So మీకు కావాల్సిన మీ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కి ఎన్ని సర్వర్స్ మీరు యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, అండ్ how the security you want to implement, right? So these are some prerequisites before going ahead and getting started with VPC. So VPC will basically, the word itself says virtual private cloud. It will create your own cloud, and basically you will define your own network that you want to create, and you will decide the number of servers that you want to launch into the environment. And security, everything is in your hands only, right? So whatever the level of security you want to handle, right, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అప్ టు యూ. మీరు డిసైడ్ చేసే రేంజ్ ని బట్టి ఎవరికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి, ఎవరికి యాక్సెస్ ఇవ్వద్దు, ఆ సర్వర్ ఓపెన్ ఇంటర్నెట్ కి ఎక్స్పోజ్ చేయాలా లేదా, సో కంప్లీట్ గా సెక్యూరిటీ అంతా, సో ఇట్ విల్ బి దేర్ విత్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఓన్లీ. ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ హౌ యూ వాంట్ టు గో హెడ్ అండ్ హ్యాండిల్ ద security in your environment. And here with respect to VPC, these are the different components which will be coming up, right? So VPC, virtual private cloud, so this is the first area where the CIDR block ranges I was talking about, right? The IP address range and decide చేస్తామన్నాం కదా. First place, first and foremost thing what you will decide is what is the virtual network that you want to create your account, right? And here this will be coming up only with the private IP address, right? And here whatever the reflection of your IP address will be seen only with respect to the private IP address, and all the communication will work on the private IP address itself, right? So here we usually have two different kinds of IP addresses range which we can create, like which we can say is public subnet and private subnet, right? So for that, subnet is first thing which you have to know, and then we'll go for the classification, right? So ఇక్కడ ఏం డిసైడ్ చేస్తారంటే IP address range డిసైడ్ చేస్తారు. And another important thing is whatever the IP address that you are deciding here will be reflected with respect to the private IP address, not the public IP address of your environment, right? So always this will be reflected whatever the IP address range that you are choosing here, right? ఆ రేంజ్ లో సర్వర్స్ లాంచ్ అవుతాయి. మనం ఎందుకంటే అదే VPC ని యూజ్ చేసుకొని మనం సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం కాబట్టి, so whatever the virtual network range that you are deciding, right? So that will be the private IP address, and that will be used for the communication, right? So and what is the range, or what is the criteria for choosing this particular IP address range? The number one thing is how many servers you want to create in your environment. That is one thing. And the next thing is what is the allowed range of IP addresses, right? So it is not that anything randomly you can use in this world to create the IP address. There are some instructions which is given by the authorities of network which you have to use, like compulsory అదే రేంజ్ లో యూజ్ చేసుకోవాలి. So then only it will, your network will be created successfully. So what is that particular range of IP address you are supposed to create, right? So that is one thing which is decided to in the first step of VPC. So VPC లో చాలా బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో అంటే ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ IP addresses అని డిసైడ్ చేసుకుంటారు, and what is the range of IP address you want to create your instances. These two are the major components which will be deciding with respect to VPC. So let me try to show you the default allowed ranges for the VPC within the environment, and then we will try to go ahead and
get started with the remaining networking components, right? So very first important thing ide. So మిగతా అన్ని ఈజీగానే ఉంటాయి కాంపోనెంట్స్. జస్ట్ VPCలో ఈ IP అడ్రస్ రేంజ్ డిసైడ్ చేసేదే కోర్ కాంపోనెంట్ ఆర్ కోర్ ఫ్యాక్టర్, రైట్? ఇన్ కేస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ VPCs ఉంటే సో దే విల్ గివ్ యూ దిస్ IP అడ్రస్ రేంజ్. సో ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళే ఇస్తారు ఈ IP అడ్రస్ రేంజ్ లో బిల్డ్ చేయమని. సో లేదు మీ end నుంచి మీరు చూస్ చేసుకోవాలి అంటే there are only specifically 3 different ranges of IP addresses which you have to choose among these 3. సో మీకు ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు ఉన్న VPCs కి కమ్యూనికేషన్ కావాలంటే దానికి అకార్డింగ్ గా సిమిలర్ రేంజ్ లో తీసుకోవాలన్నా తీసుకోవచ్చు. లేదు యూ వాంట్ టు ఫాలో సమ్ డిఫరెంట్ రేంజ్ ఆఫ్ IP అడ్రస్ ఆల్సో యూ క్యాన్ డూ ఇట్, బట్ ఓన్లీ allowed range is limited. So you cannot go ahead and use any particular IP address to your environment. So let me just show you the allowed IP address range. Just give me a moment. Here you can see, right? This is the IP address range or the CIDR block range which is allowed. And here depending on this particular /16 or whatever the net mask that you are deciding, right? So the number of IP addresses will be varying, right? So but these are the allowed IP addresses range that are that can be used by the environment. And here you can see the range 10.0.0.0 to this range and 172.16 to this range, and here you see this particular range. And it can be or it should be /16 or smaller than this, and usually /16 will give us the highest number of IP address range, right? So నేను చెప్పాను కదా మీరు డిసైడ్ చేసుకునే CIDR బ్లాక్ రేంజ్ ని బట్టి మీరు ఎన్ని సర్వర్స్ ని లాంచ్ చేసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే IP అడ్రస్ అనేది ప్రతి సర్వర్ కి యూనిక్ గా ఉంటది. సో ఒకటే IP అడ్రస్ తో నేను 2 సర్వర్స్ లాగిన్ చేయలేను. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్స్ అలవింగ్ మీ సమ్ 60,000 IP address, that implies I can create up to 60,000 servers, but every environment will not need to go ahead and launch the 60,000 servers, right? అందుకని మన ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఎన్ని సర్వర్స్ కావాలో ఫస్ట్ అది బ్లాక్ రేంజ్ డిసైడ్ చేసుకొని సో దాని తర్వాత మనం ఆ పర్టికులర్ రేంజ్ ఆఫ్ CIDR బ్లాక్ ని చూస్ చేసుకోవాలి. సో గుర్తుండట్లేదు నాకు 16 అయితే ఎన్ని వస్తాయి నాకు తెలీదు, /20 అయితే ఎన్ని వస్తాయి IP అడ్రస్ నాకు తెలీదు అనుకుంటే సో there are some online URLs where you can try this thing, right? So that is what we call it as IP subnet calculator. For example, I don't know what are the number of IP address range, right? So look up అనివ్వండి. ఇప్పుడు /16 అన్నాను కదా, /16 కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ IP అడ్రస్ సపోర్ట్ చేస్తుందో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు.
65,536 IP address range ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. రేంజ్ ఏంటి ఇది 10.0.0.0 to 10.0.255. దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే 10.0.1.0 2.0 3.0 అలా 255.0 వరకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అట్ ది సేమ్ టైం 1.255 2.255 అలా మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అప్రాక్సిమేట్ కౌంట్ వచ్చేసి 65,536 IP అడ్రస్ రేంజ్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో మీ అప్లికేషన్ కి ఇన్ని యూజ్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ లేకపోవచ్చు, బట్ స్టిల్ this is like an example I'm just saying. For example, you want to launch some 300 servers or some 200 servers, so approximately ఈ count ని మ్యాచ్ అయ్యేలాగా దగ్గరలో తీసుకుంటారు. ఏదైనా ఒక IP అడ్రస్ రేంజ్ ని చూస్ చేసుకుంటారు, రైట్? సో దట్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్స్టెన్సెస్ వాట్ ఎవర్ ద IP అడ్రస్ దట్ ఈస్ గెటింగ్ అలొకేటెడ్, రైట్? సో విల్ బి ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రేంజ్ ఓన్లీ. ఇక్కడ మీరు ఇచ్చిన రేంజ్ లోనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను 0.0/26 దీనికి IP అడ్రస్ రేంజ్ ఇది. దీని మీనింగ్ ఈజీగా తెలుస్తుంది చూడండి. 0.0 నుంచి 0.63 అంటే దీంతో కలిపి 64 IP అడ్రస్ వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం 127 ఉంది అనుకోండి, 0.1 నుంచి 0.127 వరకు అంటే 128 IP అడ్రస్ వస్తాయి. సో దట్స్ హౌ యూ, ఇఫ్ యూ డోంట్ నో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ IP అడ్రసెస్ will the system be allocated, right? We'll have a formula, you can take help of the formula, or otherwise if you want to see the exact range, so correct information కావాలి అంటే ఇలా ఆన్లైన్ URLs ఉంటాయి అన్నమాట, వేర్ యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ సెర్చ్. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ర్యాండమ్ గా మీరు ఏదైనా IP అడ్రస్ రేంజ్ ని యూజ్ చేసుకోలేరు. అంటే 10 డాట్ తర్వాత ఇది అలా ఉంది కాబట్టి నేను ఏదైనా యూజ్ చేసుకుంటాను అనేది కాదు, రూల్ అది కాదు. సో ఖచ్చితంగా ఈ రేంజ్ లో ఉండాలి, right? You cannot violate this particular range because this is the standard range which is given by networking authorities, which we cannot deviate, right? So ఇది ఈ రేంజ్ ని deviate చేసి వాడలేను, right? సో మీకు కావాలంటే 10.1.0 వాడండి, 2.0 3.0 255 వరకు రేంజ్. సో వాట్ ఎవర్ ఈజ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, అకార్డింగ్లీ యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ చూస్ ద కౌంట్. ఈ స్లాష్ ఈ సబ్నెట్ అనేది ఏంటి అంటే, సో దిస్ విల్ డిసైడ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ IP అడ్రస్ రేంజ్, రైట్? సో మీకు ఎన్ని కావాలో అన్ని యూస్ చేసుకోండి. యూజువల్లీ యూ విల్ యూస్ 16 or smaller as IP అడ్రస్ రేంజ్. సో 16 అనేది మాక్సిమం IP అడ్రస్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. అప్రాక్సిమేట్లీ 65,000 IP addresses are supported by this particular /16. So I'm not saying you have to use this. According to your requirement, you can go ahead and use this. And sometimes the company itself will decide this IP address range. So వీటిలో ఏది యూజ్ చేసుకోవాలనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకుంటారు. కాకపోతే మనం డిసైడ్ చేయాల్సిన ఫ్యాక్టర్ ఏంటి అంటే ఇది బ్లాక్, whatever you are seeing, right? This /16/24/26, what you want to use it, right? So that you have to decide it basically from your end, because that decides the number of IP addresses that are coming up in the environment, right? So any IP address వస్తాయి అని డిసైడ్ చేసేది ఆ particular count మాత్రమే. So based on your requirement, you can go ahead and choose, and always it has to be under this 3 ranges only. ఈ రేంజ్ ని వైలేట్ చేయకూడదు. నేను 193.180 వాడతాను, లేకపోతే 173.14 వాడతాను అంటే అవి అలౌడ్ కాదు. ఏదైతే మనం ఇక్కడ రేంజెస్ మీకు కనిపిస్తున్నాయో ఇవి మాత్రమే అలౌడ్ రేంజ్ ఆఫ్ IP అడ్రస్. యూ కెనాట్ డీవియేట్ ద రేంజ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ రేంజ్ ఆఫ్ IP అడ్రస్ because these are the standard subnet range which you have to use, right? So this is what you decide in the first step of VPC creation. ఫస్ట్ VPC క్రియేషన్ స్టెప్ లో మనం డిసైడ్ చేసేది ఇదే, మీకు ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ IP అడ్రసెస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అని. VPC బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? క్రియేటింగ్ యువర్ ఓన్ నెట్వర్క్, right? So at the end of the day, what you are doing, you are creating your own private cloud, right? మీ ఓన్ క్లౌడ్ మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే ఇండైరెక్ట్ గా మీ ఓన్ నెట్వర్క్ ని మీరు డిసైడ్ చేస్తున్నట్టు. సో ఆ నెట్వర్క్ ని డిసైడ్ చేస్తున్నారు అంటే వాట్ విల్ బి దేర్, యువర్ సర్వర్స్ విల్ బి దేర్ అండర్ దట్, రైట్? సో మీ సర్వర్స్ కి ఎలాంటి IP address కావాలి, what is the range of IP address that you are expecting from the environment, right? So that is decided by the CIDR block range. Very, very, very important component in VPC, right? So sometimes it will be decided from your end, sometimes organizations will share you what is the range of CIDR block range you want to use. Existing servers in బట్టి డిసైడ్ చేస్తారు, లేదు కొత్త సెటప్ అయితే. So you have to decide this count properly, right? So this count has to be decided from your end itself, and if you want to see, you can
ఇదే వాడాలని లేదు. సో ఇలా మల్టిపుల్ మీరు జస్ట్ సబ్నెట్ క్యాలిక్యులేటర్ అని ఆన్లైన్ టైప్ చేయండి, మీకు చాలా యూఆర్ఎల్స్ వస్తాయి. సో ఇది జస్ట్ ఏంటంటే నేను జస్ట్ శాంపుల్కి ఒక యూఆర్ఎల్ ఓపెన్ చేసి చూపించాను అంతే. మీకు అలానే ఆన్లైన్ సెర్చ్ చేస్తే మల్టిపుల్ యూఆర్ఎల్స్ వస్తాయి. సో మీరు ఏదైనా వాడండి, బట్ ఏంటి అంటే సో దట్ షుడ్ ప్రాపర్లీ డిసైడ్ యువర్ ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ అండ్ డెఫినెట్లీ హ్యాస్ టు బి విత్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రేంజ్ ఓన్లీ. ఈ రేంజ్ అని డీవియేట్ అవ్వకూడదు. అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మిమ్మల్ని అలౌ చేయదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ కేస్ నేను చూపిస్తాను మీకు చేసినప్పుడు, ఇన్ కేస్ నేను ఇది కాకుండా వేరేది వాడితే ఏది ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో అది మిమ్మల్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అలౌవే చేయదు. నెట్వర్క్ క్రియేషన్ దగ్గర స్టాప్ చేస్తుంది అనమాట, సేయింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ అని. ఎందుకంటే అవి డిఫాల్ట్ నెట్వర్కింగ్ ranges, so which you have to follow and which is given centrally for all over the world, all over the network. This has to be followed. So not only by you, not only by me, anyone in the world whoever want to create their own cloud, right, they has to follow this particular range. Not only in AWS, anywhere. That's why I'm saying AWS లోనే కాదు, ఎక్కడైనా ఈ ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ అనేది నెట్వర్కింగ్ కి కామన్, రైట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ కామన్ టు AWS or Azure or anything, right? So this is common to entire network whoever want to use, right? So they have to follow this order. ఖచ్చితంగా ఇదే రేంజ్ లోనే క్రియేట్ చేయాలి వాళ్ళ నెట్వర్క్ ని. సో దే కెనాట్ గో హెడ్ అండ్ డీవియేట్ ద రేంజ్. And as I said, only one IP address can be used by a system. Accordingly, those number of EC2 instances or servers can be created under that environment. Right. And the next components. And the very next component which we have is subnet. What is subnet? Subnet is nothing but basically dividing your particular whole range of IP addresses into multiple blocks. Suppose I have given /16, right? So /16 is then in Japan any IP addresses వస్తాయి 65,000 something ఈ కౌంట్ వచ్చాయి, రైట్? సో నేనేం చేయాలనుకుంటున్నానంటే సో ఐ వాంట్ టు డివైడ్ ఇట్ ఇంటూ మల్టిపుల్ నెట్వర్క్స్. అంటే ఈ 65,536 ఐపీ అడ్రస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తాను, రైట్? సో అంటే ఒక 256 ఐపీ అడ్రస్ ఒక సబ్నెట్, ఇంకొక 256 ఐపీ అడ్రస్ అనదర్ సబ్నెట్, ఇంకొక 256 ఇంకొక సబ్నెట్. అలా ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గో హెడ్ అండ్ డిఫైన్ ఆర్ డివైడ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్. సో విచ్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ subnet. Subnet is considered as a range of IP address which is picked up from the range of VPC. VPC కి మీరు ఏదైతే ఇస్తారో దాని కింద రావాలి ఖచ్చితంగా. సో దాన్ని మనం వైలేట్ చేయలేము. సో వాట్ ఎవర్ ద ఐపీ అడ్రసెస్ దట్ యు ఆర్ చూసింగ్, రైట్, షుడ్ బి ఫాలోయింగ్ అండర్ దట్ VPC, right? In that way you have to go ahead and decide the CIDR block range in your environment. And here we do have two different components. One is public subnet and another is private subnet. So what are these two components about, right? So the first very basic definition is subnet. Subnet is nothing but a particular range of IP addresses which you are picking up from your VPC, right? And so here all of these servers, whatever you are creating, right, it will be under these particular subnets only, public and private subnets అని అంటాము. So you have to know what is this public subnet and what is the private subnet, right? So simple understanding లో చెప్పాలి అంటే ఈ point of time లో a public subnet, whatever you are creating, or it's a simple network which you will be creating, and you will choose an part of from your VPC, you will create it. So what does this mean? If I'm trying to go ahead and create my server or my EC2 instance under this particular public subnet, whatever there, right, my servers will be exposed to internet, right? So it has an access to the outside world, right? So it will basically go ahead and get the access to the outside world, so with the help of a component called internet gateway. Ikkada meer component okati chustunaru kada. So here you can say internet gateway is the component, so which will be helpful for us to get the internet to your servers under public subnet, right? And here so this public subnet instance is much similar to the servers that we are working on a daily basis. So daily basis manam servers use chestam kada, so which will have both the public IP address, private IP address, which you can access from your laptop. So default ga internet through access వస్తది, బయట నుంచి ప్యాకేజెస్ ఏదైనా తెచ్చుకోవచ్చు, అండ్ ఎలాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీరు వర్కౌట్ చేయాలి అనుకున్నా you can go ahead and do it, right? So here you can see to enable the communication between your resources in your VPC
and the internet, right? So this is attached closely to the public subnet EC2 instances, right? So public subnet వాటికి ఉంటుంది internet gateway అనేది, right? So here remember, for now you can just remember subnet is nothing but it is just an range of IP address which we are taking up from our created VPC. Whatever the VPC we have just created, right? We will pick up a particular range of IP address. So what is the advantage or benefit in creating the subnets? You might get it out because ఎందుకు ఇలా డివిజన్ చేయడం, ఎందుకు డైరెక్ట్ గా అలానే సర్వర్స్ కి డైరెక్ట్ గా అలొకేట్ చేయొచ్చు కదా, అండ్ వై వీఆర్ ట్రైన్ టు గో హెడ్ అండ్ డివైడ్ దిస్ రేంజ్, ఇలా డివైడ్ చేసి ఎందుకు యాక్సెస్ చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నో, right? So the biggest benefit or the advantage that we can get out of subnetting is that you will get the minimal latency in the environment, right? So whenever you are trying to go ahead and use or divide the network into multiple components, right? So you will be getting the advantage of getting minimal latency in the environment, and I can indirectly say the performance of the network would be really really good. So if you are trying to go ahead and divide the network rather than using as a full range, right? And here we can also have easy administration which is possible if you are trying to go ahead and take the help of subnets. So subnets and take a complicated thing, it is just like an dividing your network into మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్, రైట్? సో డిఫరెంట్ ఐపీ అడ్రసెస్ లాగా డివైడ్ చేస్తున్నారు. ఆ 65,000 ఉన్నాయి కదా, వాటిని 65,000 గా యూజ్ చేయకుండా మల్టిపుల్ బ్లాక్స్ లాగా డివైడ్ చేస్తున్నారు. అండ్ దెన్ యు ఆర్ యూజింగ్ దెమ్ టు లాంచ్ యువర్ సర్వర్స్, రైట్? సో అవుట్ ఆఫ్ విచ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద పబ్లిక్ సబ్నెట్ అండ్ యాజ్ వెల్ as the private subnet. So public subnet instances are simply like an instances which are exposed to the internet or the outside world, right? And the private will not be exposed to outside world, and directly you cannot access them on the internet because they just have only the private IP address, no public IP address, right? So whatever the instances that you are creating or that are getting launched under this particular private subnet will not have public IP address. Public IP address ఉండదు వాటికి, only private IP address ఉంటది. So you have multiple ways in order to go ahead and connect to those instances. So those we will be seeing at the point of creation of VPC. I'll show you how we can connect. So suppose మీరు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ఓకే దానికి పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉండదు, సో దెన్ నా సర్వర్ కి నేను ఎలా కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాను ఇన్ కేస్ నేను కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే, right? So there are specific some services which are supported for this. I'll discuss them when we go there. So for now you can just remember, like subnet is nothing but a range of particular IP addresses from your existing VPC and which has the classification of public and private subnet. Just give me a moment. I have a table with public and private, all this. Let me open that. Just give me a moment. I'll open that. So I have all these definitions. You can get it online also, but let me open the document. It will be easy for you. Yeah, the same thing. I have just given it in a separate document. So it's nothing but logical partitioning of IP into smaller net segments, right? So it is nothing but whatever the 65,000 IP address range that I was talking about, right? So that is divided into smaller networks so that they can get the easy communication. And at the same time, the typical advantage of using the subnets is latency. Latency is like very, very minimum and will have a better communication. So whenever you are trying to go ahead and divide the network rather than using as it is, alane complete dump
ల్యాంప్ లాగా యూస్ చేయడం కంటే ఇలా లాజికల్ పార్టిషన్ చేయడం వల్ల సో ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే you'll have a full control on your IP address and at the same time you will also get very good network performance when compared to using it as a full network, right? So full network గా యూస్ చేయడం కంటే ఇలా లాజికల్ పార్టిషనింగ్ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే you will get very good network speed and minimal latency and the performance will be really good when compared to using it as a full range of IP address, right? And here we can see the same VPC ante enti ani. So it's a logical data center, the virtual data center in the cloud, and here you can see the collection of region, internet gateway and route tables. ఇవన్నీ కాంపోనెంట్స్ అంతే, వన్ బై వన్ మనం చూస్తాం. ఇప్పుడు సబ్నెట్ ఎలా ఒక కాంపోనెంట్, ఇంటర్నెట్ గేట్వే కూడా అంతే. సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే మేజర్ గా ఎందుకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అంటే మీ పబ్లిక్ సబ్నెట్ త్రూ ఇన్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తీసుకెళ్లి మనం ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేయాలి అనుకుంటే, సో వాటి త్రూ మనం అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఇంటర్నెట్ గేట్వే ఉండాలి. ఇంటర్నెట్ గేట్వేస్ ఆర్ క్లోజ్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ ద పబ్లిక్ సబ్నెట్, right? And here you can see the same. It's an horizontally scaled, redundant and highly available VPC component that allows communication between the instances in your VPC and the internet. So specific ga cheppali ante inka public subnet instances anamata. Ee public subnet instances internet ki connect avvali anukunte, so internet gateway is the component which will be helping me to go ahead and create. So very simple to create. Creation process emi undadu, already system default anni untayi. So just మీరు క్రియేట్ చేసుకొని మీరు ఏదైతే VPC క్రియేట్ చేస్తారో దానికి అటాచ్ చేసుకోవాలి అంతే, రైట్? అండ్ హియర్ యూ క్యాన్ సీ వై ఇట్ ఈస్ యూస్డ్. ఇట్ ఈస్ ఎ హైలీ అవైలబుల్ కాంపోనెంట్ విచ్ అలౌస్ ద కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇన్ యువర్ VPC, అంటే స్పెసిఫిక్ గా పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఇన్స్టెన్సెస్, రైట్? అండ్ ద ఇంటర్నెట్, రైట్? సో మీ పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అన్ని ఇంటర్నెట్ తో కమ్యూనికేట్ అయ్యి ఏదైనా ప్యాకేజెస్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్నా ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నా, సో దిస్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్ విచ్ షుడ్ బి దేర్. ఆబ్వియస్ గా మీరు పబ్లిక్ సబ్నెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే ఆటోమేటిక్ గా ఇంటర్నెట్ గేట్వే కూడా క్రియేట్ చేయాలి, అది మ్యాండేటరీ, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద వెరీ డిఫాల్ట్ థింగ్. ఫస్ట్ VPC క్రియేషన్ లో CIDR బ్లాక్ ఏం చేస్తారు, తర్వాత డివైడ్ చేస్తారు, రైట్? సో ద లాజికల్ పార్టిషనింగ్ ఆఫ్ యువర్ నెట్వర్క్ ఇంటూ ద పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్. సో యాజ్ I said, public subnet instances will be accessed from the internet and they can download anything from online, right? So there are two different things. ఇక్కడ two different components ఉన్నాయి. ఒకటి ఇంటర్నెట్ త్రూ యాక్సెస్ చేయడము, ఇంకొకటి ఇంటర్నెట్ నుంచి ప్యాకేజెస్ డౌన్లోడ్ తెచ్చుకోవడం. సో బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇంటర్నెట్ త్రూ కనెక్ట్ అవ్వడం అంటే ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్ గా డే టు డే సర్వర్స్ ని మన లోకల్ ల్యాప్టాప్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నాం కదా, అది పబ్లిక్ యాక్సెస్. సో వాట్ ఈస్ గెటింగ్ ప్యాకేజెస్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ అంటే మీ సర్వర్ నుంచి బయట ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ అయ్యి ఏదైనా ప్యాకేజెస్ కావాలన్నప్పుడు సింపుల్ గా డౌన్లోడ్ అలా వాడతారు కదా, అది ఆ ఫీచర్, రైట్? సో బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో మనకి సెకండ్ ఫీచర్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇంటర్నెట్ గేట్వే. సో రెగ్యులర్ గా అయితే కనుక పబ్లిక్ సర్వర్స్ కూడా ఇంటర్నెట్ త్రూ కనెక్ట్ అవుతాయి. సో దట్ ఈస్ ద డిఫాల్ట్ నేచర్ ఆఫ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ EC2 instances. And the next thing is route tables. These are like heart of your VPC, I can say, because these are the rules which will decide where the traffic has to be redirected, right? So suppose నేను ఒక పర్సన్ outside person ని నేను పబ్లిక్ IP అడ్రస్ తో యాక్సెస్ చేస్తున్నాను. సో నేను కమ్యూనికేట్ అవుతానా లేదా సర్వర్ కని డిసైడ్ చేసేదే ఈ రౌట్ టేబుల్స్. దీంట్లో రూల్స్ రాస్తాం అనమాట. సో which will be deciding, so if someone coming from outside who is trying to access whether he can enter into my network or not, right? So that is decided in this route tables. So route tables will basically contain all these rules which are helping us to go ahead and decide in where the network traffic is directed, right? So that is decided by the route tables. Here each subnet in your VPC must be associated with the route table. So as I said, VPC create chestaru సబ్నెట్ లైక్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్ క్రియేట్ చేస్తారు. అండ్ ఈ పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ మీకు ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే, సో వీఆర్ టేకింగ్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. Once the internet gateway is created, you have to update your route tables, right? So route tables లో చెప్పాలన్నమాట సిస్టమ్ కి, ఓకే నేను ఈ పర్టికులర్ పబ్లిక్ సబ్నెట్ క్రియేట్ చేశాను, సో యూ హ్యావ్ టు బేసికలీ గో అహెడ్ అండ్ కనెక్ట్ టు ద ఇంటర్నెట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ డిసైడెడ్ విత్ ద రూల్స్ ఇన్ ద route tables. Route tables లో ఉన్న రూల్స్ డిసైడ్ చేస్తాయి. సో హియర్ యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ associations with the subnets. So this you will get much understanding when we actually go ahead and practically create, right? So you will understand more. But for now you can remember traffic ఎలా డైరెక్ట్ అవ్వాలి అనేది డిసైడ్ చేసేది రౌట్ టేబుల్స్.
And subnet, as I said, so two types of subnet, which is public, so which allows the internet to access the machine, and another is private, which is hidden from the internet, right? So here directly I cannot connect, it will have only private IP address, it doesn't have public IP address. So public subnet instances ki matram rendu untayi, public IP address untadi, private IP address rendu untayi annamata. So these are some other basic definitions why we need IP address and all. So IP address is mandatory because every particular host in the network can be identified with the help of IP address only, right? So ప్రతి network device over internet మనం identify చేయాలి అంటే that's completely with the help of IP address. So it is dependent on whether it has both the public and private or only the private IP address, right? So that is decided here. The internet protocol is nothing but the IP address which will help us to send the data over the internet, right? So manaku already default definitions ivanni, so but in the networking you will hear again, so just have a quick overview on this so that it will be easy for you to understand, right? And along with this, hope we are aware of what is this particular environment relevant to public IP address and the private IP address, all these things, right? So public IP address untene edaina server ni internet through connect chesukogalugutam. Only private IP address unte I cannot go ahead and access that server from internet. But there are alternative ways where we can connect to this instance, so that we will see one by one whenever we are trying to go ahead and work with the different components. For now, these are like some basic components which will be involved, right? And here you can see class internet protocol address, and here it will be doing so same ఇది click చేస్తే మనం ఇందాక ఓపెన్ చేసాం కదా సేమ్ అదే URL, and here you can see VPC endpoint, right? So here why this VPC endpoint is used, so here you can see the what you call the use case of using the VPC endpoint. Enables you to privately connect your VPC to support AWS service, right? Without actually requiring an internet gateway or any other components. So for now you might not be understanding, so I'll discuss this once we are good with the VPC creation. ముందు VPC creation లో basic components ఏముంటాయో తెలిస్తే, సో దాని తర్వాత మనం one by one services ఇంకా ఉంటాయి, so where we have to go ahead and take a look, then I'll tell you what is this VPC endpoint. ఎందుకంటే ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైం లో వితౌట్ రిక్వైరింగ్ ఇవన్నీ అంటే మళ్ళీ మీకు ఇవన్నీ తెలియదు కదా. ఓన్లీ యూ నో ద ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఇంటర్నెట్ గేట్వే will help our EC2 instances whatever created under public subnet to connect to the internet, right? పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అన్ని ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే అనేది మ్యాండేటరీ, అండ్ వన్స్ అది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీరు రౌట్ టేబుల్స్ లో సబ్మిట్ చేసుకోవాలి. So I would suggest go ahead and quickly take a look on these networking instructions also. So because we'll be generally using, so what is how we can check the IP address of your server, like if config or IP, whatever you are using, and then in order to see the running services in the environment, so what is the instruction that we use. So కొన్ని basic commands అయినా చూడండి, so this will helpful for you whenever we are doing. సో మీరు చూడకపోయినా పర్లేదు, నేను ఎలానా సెషన్ అప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాను ఏమేమి కమాండ్స్ రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేస్తామని, కానీ అట్లీస్ట్ ఫ్యూ బేసిక్ కమాండ్ which you can go ahead and take a look, right? So from your end, so which we have already seen earlier, but this will be an added advantage whenever we are trying to go ahead and handle the VPC part, right? So VPC చూసేటప్పుడు మళ్ళీ మీకు కన్ఫ్యూషన్ లేకుండా ఉంటది. So if you are trying to go ahead and take a look, right? So if you are interested to have the formula also, as I said, there are online URLs where you can go ahead and calculate this particular CIDR block range, and accordingly you can decide, right? నీకు స్లాష్ 16 కావాలా ఇది కావాలనేది డిసైడ్ చేయొచ్చు. సో మినిమం మనం యూజ్ చేసేది 16. సో బియాండ్ ఇవి ఎక్కువ యూజ్ చేయము. సో దిస్ ఇస్ ద లిమిట్, అంటే 16 అండ్ అబౌవ్ మనం యూజ్ చేసే IP అడ్రస్ రేంజ్. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ గో హెడ్ అండ్ కమ్ అప్ విత్ ద చూసింగ్ ఏ పర్టికులర్ రేంజ్ ఆఫ్ IP అడ్రస్ ఫర్ యువర్ VPC, రైట్? సో ఫస్ట్ VPC ఇది డిసైడ్ చేస్తాం, తర్వాత సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, and then if you're having public subnet you will have internet gateway. ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేసిన తర్వాత రౌట్ టేబుల్స్ అప్డేట్ చేయాలి, సో దట్ ద సిస్టమ్ విల్ చెక్ ఫర్ దోస్ రూల్స్ ఓన్లీ హౌ టు రిడైరెక్ట్ ద ట్రాఫిక్, అండ్ ఫైనలీ యూ కెన్ లాంచ్ యువర్ సర్వర్ అండర్ దిస్ VPC, రైట్? సో ఈ పర్టికులర్ VPC కింద సర్వర్ లాంచ్ చేస్తారు. ఇది జస్ట్ ఒక బేసిక్ పిక్చర్. సో హియర్ యూ క్యాన్ సీ
See, here you can see the outside block is nothing but the VPC. ఈ VPC కి ఒక IP అడ్రస్ రేంజ్ డిసైడ్ చేస్తారు. తర్వాత దాంట్లో పబ్లిక్ సబ్నెట్, ప్రైవేట్ సబ్నెట్ క్రియేట్ చేస్తారు. అండ్ దెన్ వాట్ యూఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ, క్రియేట్ ద ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఇంటర్నెట్ గేట్వే క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇవి రౌట్ టేబుల్స్ అన్నమాట. వేర్ యు ఆర్ అప్డేటింగ్ ద ఇంటర్నెట్ గేట్వే. And then you're launching your EC2 instances with the public subnet and with the private subnet, right? So this is one instance with the public subnet. ఇక్కడ చూడండి, public subnet instance కి ఏముంది, public IP, private IP. Private subnet instance ki only private IP address, right? So that is how you see the difference. So that's why directly you cannot connect this instance through internet. అందుకని ఇక్కడ మ్యూచువల్ కమ్యూనికేషన్ చూసారా. సో అంటే ఈ సర్వర్ త్రూ ఈ సర్వర్ కి కమ్యూనికేట్ అవుతాం. అది ఎలా వర్కౌట్ అవుతుంది అనేది సెక్యూరిటీ గ్రూప్ రూల్స్ డిసైడ్ చేస్తాం అనమాట. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ రూల్స్ విల్ బి దేర్, సో విచ్ విల్ బి డిసైడింగ్ దోస్ access and all, right? So here this is how an overview. So once we create, we will get a more understanding on this concept. So at least try to take a look on networking components. So CADR మీరు మాన్యువల్ గా క్రియేషన్, మీరు మాన్యువల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయడం నేర్చుకోవాలి అనుకున్నా నేను చెప్తాను, అదేం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. బట్ ఐ డోంట్ థింక్ యూ నీడ్ టు till that point, because that will create more confusion, right? So because if you go ahead and go depth to it, you will lose the basic concept of VPC. At least మనం ఆన్లైన్ URLs ఎలా యూజ్ చేయాలని తెలిసినా సరిపోతుంది. నేను ఇచ్చిందే కాదు, మీరు కావాలంటే నార్మల్ గా ఆన్లైన్ సెర్చ్ చేసినా CIDR బ్లాక్ క్యాలిక్యులేటర్ అనేది సెర్చ్ చేసినా మల్టిపుల్ URLs వస్తాయి. దాంట్లో మీకు రేంజ్ కనిపిస్తుంది, ఏ IP అడ్రస్ వస్తుంది అని. దానికి అకార్డింగ్ గా మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు, అదేం ప్రాబ్లం లేదు. కానీ ఆ డిఫాల్ట్ రేంజెస్ ఉన్నాయి కదా, సో 10.0.0, 172.16 to 170.31 and 192 to 168 ఖచ్చితంగా ఆ రేంజ్ లో ఉండాలి. ఆ రేంజ్ ని డివియేట్ అయితే నెట్వర్క్ క్రియేట్ అవ్వదు. మీకు పర్టికులర్ CIDR బ్లాక్ రేంజ్ ఇన్వాలిడ్ అని వస్తుంది. సో ఐ టెల్ యూ హౌ యూ విల్ గెట్ దేర్. సో దాని వల్ల ఏం కాదు, ఎందుకంటే అది మిమ్మల్ని ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే బ్లాక్ చేస్తుంది, ఫస్ట్ స్టెప్ లోనే అలౌ చేయదు EPC క్రియేట్ చేయడానికి. సో ఇట్ విల్ గివ్ అ బ్లాకర్ అట్ ద వెరీ ఫస్ట్ పర్టికులర్ ఎర్లియర్ స్టేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? సో we will try to go ahead and create a VPC. So ఒక బేసిక్ VPC క్రియేషన్ చేద్దాం. సో then you will be able to get an understanding, at least like an basic overview of what it is, and then we can proceed further. So I'm just giving you few of the URLs and as well as documents, so which are prerequisite for tomorrow to go ahead and take a look, right? So this is mandatory. So only ఈ కాంపోనెంట్స్ మనకు తెలిస్తేనే మనం ప్రొసీడ్ చేయగలుగుతాం, లేకపోతే మీరు మళ్ళీ బ్యాక్ రావాల్సి వస్తుంది. సో అందుకని ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ టేక్ ఏ లుక్ ఆన్ వాట్ ఎవర్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంట్, రైట్? సో ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ టేక్ ఏ లుక్ ఆన్ దెమ్ వన్స్, and then we can proceed further. సో నేను మీకు ఆ క్యాలిక్యులేషన్ బెనిఫిట్స్ అవన్నీ నేను షేర్ చేశాను ఆల్రెడీ గ్రూప్ లో. సో యూ క్యాన్ గో హెడ్ అండ్ టేక్ ఏ లుక్ వన్స్. మళ్ళీ మీరు అవి చూడకపోతే మళ్ళీ రేపు సెషన్ లో మీకు మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ కాంపోనెంట్ అబౌట్, వాట్ ఈస్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ అబౌట్ అని. సో నెట్వర్క్ బేసిక్స్ లో ఆల్రెడీ అన్ని ఏదైతే కాంపోనెంట్స్ చూసామో అవన్నిటికి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ టేక్ ఏ లుక్. సో IP అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్స్ కూడా మీకు కావాలంటే నేను షేర్ చేశాను, అది కూడా చూడండి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ హావ్ ఆల్సో గివెన్ ద రెఫరెన్స్ URL. నేను CIDR బ్లాక్ క్యాలిక్యులేటర్ కి ఒక వెబ్సైట్ యూజ్ చేశాను కదా, అది కూడా షేర్ చేశాను. అదే కాకుండా సో మీరు ఏది కావాలన్నా చూడండి. అండ్ ఐ హావ్ ఆల్సో గివెన్ the URL where you can see the benefits of dividing or making into the logical partitions and all, right? So those benefits also have given a URL. So please try to go ahead and take a look. Definitely గా మీరు అది చూడకపోతే రేపు మనం డిస్కస్ చేసేది అర్థం కాదు, right? So definitely you will not understand like what I'm talking about and what are these components about if you are not trying to go ahead and take a look. I'll also share this URL, the suggested ways like where we can go ahead and use this. So also you should take a note of this also. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ VPC లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లో. ఏదైనా ర్యాండమ్ IP అడ్రస్ రేంజ్ ని మనం యూజ్ చేసుకోలేము. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి డెఫినెట్లీ అండర్ దీస్ 3 ranges only, right? So try to go ahead and take a look on all these components. As I said, if you are interested to learn or how exactly we are calculating these numbers, you can also do it, right? So that is not a big problem. We can go ahead and discuss that part also. But before that, దానికంటే mandatory గా కొన్ని components తెలిసి ఉండాలి. ఫస్ట్ అవి చూసుకోండి ఈ రోజు. సో in case if you are interested on that part, I'll tell you tomorrow. That is not a big problem. మీరు దాని గురించి ఈ రోజు టైం ఇన్వెస్ట్ చేయకండి. ఈ రోజు కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఈ బేసిక్ నెట్వర్క్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, సో ఎలా వర్క్అవుట్ అవుతుంది, సో హౌ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ గెటింగ్ హెల్డ్ అవుట్, రైట్? సో జస్ట్ ట్రై టు గో హెడ్ అండ్ టేక్ ఏ లుక్ ఆన్ దట్ పార్ట్.
సో ఈ రోజుకి అది చూడండి. మీకు ఇన్ కేస్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే ఆ నంబర్స్ ఉంది కదా, అంటే /16 కి 65536 లేకపోతే /14 కి ఇన్ని అది వస్తుంది కదా, ఆ క్యాలిక్యులేషన్ కావాలంటే నేను మీకు ఫార్ములా ఇస్తాను రేపు. So before that, try to go ahead and take a look on all these basic parameters. So then only you will understand what is VPC section. So VPC section అర్థం కావాలి అంటే ముందు కాంపోనెంట్స్ ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి, రైట్? సో try to go ahead and take a look. Don't ignore VPC concept. Very, 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 very important. Right, so it is not the concept which you can ignore or leave it like that. Please try to go ahead and take a look. It is mandatory. I'm repeating again, it's mandatory to know the concept of VPC. You cannot skip that, right? Okay, then I'll also share the recording. I have shared the required URLs. So first try to go ahead and open all these URLs, take a look on, read every single component once, and then go back to the recording. First, I suggest you to go ahead and read them first, because these networking components, the naming is very important. You can't replace subnet with some other word, or a public subnet with some other word, or route tables with another terminology. So అదే టర్మ్స్ వాడాలి, అలానే మనకు కన్సోల్లో కనిపిస్తుంది. సో ఖచ్చితంగా మనకు ఆ కాంపోనెంట్స్ నేమ్ తెలిస్తేనే మనం క్రియేషన్ చేయగలుగుతాం. లేదు అంటే యూ కాంట్ ఈవెన్ లెర్న్ బేసిక్ VPC క్రియేషన్. అట్లీస్ట్ బేసిక్ VPC creation is mandatory, at least with internet gateway I was talking about, right? So that is mandatory to know before going ahead and working with the VPC steps. తర్వాతే మీకు అర్థం అవ్వాలి అన్న కనీసం ఇదైనా తెలిసి ఉండాలి, అప్పుడే మనకి నెక్స్ట్ ఫర్దర్ స్టేజెస్ లో కాంపోనెంట్స్ తెలుస్తాయి, రైట్? So I have shared those URLs and all. Try to go ahead and take a look, and then we'll discuss again however tomorrow. So if you're having any concerns also, you can bring it up tomorrow session, right? So however we'll be again creation process lo nenu anni okasari malli quick ga revise chestanu, as it's a new concept for everyone. But I suggest you also spend some time, then only you can understand. ఇంతకు ముందు కాన్సెప్ట్స్ లాగా మీరు ఎప్పటికప్పుడు వదిలేస్తే VPC అర్థం కాదు. Because I see if I'm asking some question randomly, only 2 or 3 people are able to give me the answer, right? So అలా నేర్చుకుంటే VPC మీకు నేను చెప్పే రేపు సెషన్ అయితే అర్థం అవ్వదు. సో మీకు ఈ రోజు రేపు సెషన్ అర్థం అవ్వాలంటే ఈ రోజు విన్న కాన్సెప్ట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే VPC అర్థం అవుతుంది. ఎవ్రీ సెషన్ ఈస్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్. సో VPC లో తర్వాత వచ్చే కాన్సెప్ట్స్ అన్ని ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ఉంటాయి. మీరు ఒక కాన్సెప్ట్ ఇగ్నోర్ చేస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థం కాదు, right? So out of my personal experience, I'm just saying, try to go ahead and finish it off on that day only. ఒకసారి వెళ్ళి కాంపోనెంట్స్ అన్ని చూడండి, అప్పుడే మీకు రేపు సెషన్ అర్థం అవుతుంది, right? Okay then, thanks everyone.